قشقان موقع بشلام علوخون أنا رامل لوان مخ هقيلي جو خورزت قامايا أنا خدشا مادة يوفيلي بودجاني خام رابا كريتا مدري مادة جدا خورزت ترى بت عويلي قد إن عزيز قد لم لنا مسيا قشقيلة خورزت قامتها عويلون خدشا داتا مني جدا خورزة أخمري كأنا جو إيران بيتن جو مديت تيران خارطة بسوريتا تيلان لخا من أواهي تلايش داشنه جو أمريكا وان يولباني جو مدرسيات أمريكا شغلتن اتلي تري ماسترز ديجري خدنا جو general psychology خدنا جو clinical psychology with the emphasis of MFCT أدفايلا marriage family child therapy هرب دانا دا اتلي قردست life coaching بايان و أخورزا همزمان ولی بود يلسوران قد بخاين لخا قد بريان لخا يعني ان قد برينا جو أطرابات خينه و گر شکلی عادات دن أطرا و خمیلون عادات دگانن آتورایه اخبدایتون يلسورة دانت براينا من يما من دانت بريته هل تمنياشنه إلى إنا إنشنه كم أنقاية كخبر ناشا قد أرخا دوس تخيويتها بشخالونا لا أخجي قد ملبخلون مجور همزمي مدلشانة همزمي ين بيعاداتن خينه ايك يعني جانه دي قد معروخ اخنان كيانت برناشا جدن تمنياشن فورملا بشغالة الرابع أن انقيتلا قد يالا السورة قد وايلة هل دن تمنياشن خا عويل خا رابس با يولبانة إن يولبانة جر بيشي مقربة بيدد عواه اخنان عواه جر رابا يولبانة شقلخ جانن قد داخي أن يلبانن إدانا مقربخلون آليالن رابع أن انقيتلا قد يطخ برناشا جوكما ستيجة إلى موخو بتايلة على كمالة stages of development إنا رابع أن انقاية اخنا ندان همزومخ من يالن خكما جاي بخشاوخ قد ديته مخدي يعني لا ناشجوره ادانت انا مارن يالن لن همزومه اخجي بود يالن انا بود يالن بنونن بناتن اينا اخنا جارد يطخ ايمن من متبصلة همزمه قد برميلون خبرانا سبب stages of development الدموخة جانوا إلى رابع عنقاية اخنا ندان همزومخ من يالن قد إينا تمنياشن نمسخ همزومخ من مخدي همزومة من بنونن بناتن قد إينا تمان صار جسرشن سبب برميت تخيل سورة تمنياشن ليلة پشتا كملتا هالخا پارسو پتمان سریان اجسرشنه یا اشتاسرشنه اخنن ان او یولپانا عویلن قد خیال سورة 88 مجور اخنن بمود پسلا همزم قد امدی قد بایاخ مبر مخلقاتو گرد اتخ بدو لیشانت قد عین یان آون برمویله منو همزم أي رابع عن انقتلا أنا بخشاون قد كود خا عواها جارد شاقل يولبانا قد داخي من يلسورة همزمي قد يلسورة مصتي الخبرانة أنا رابع جاهي ويتلا قد برسوبتينا كسلي ميرنا يلسورة لنا بش مايا ممارخ يلسورة لنا مصوتها الخبرانة ديان
مارن سبب يلسور ديوخون إنا جوخاشنة قد أختوخون جر مطابق ألدن شنه همزميتون منه إن تعلقاتون جو همزمتا عيلة قد إلى جنايداني رابا إلى بلكي جنايد عواه إنا أخنان لباخ عمدي قبل أخله رابا شابرت لان قبل أخله سبب مدوي لا قد دويا للسورة قد أخنان دا اتفعلا حكمة عادات قد منن بيشنا من دورة عواهن إنا إنجر إن عادات شخل بي قد أخنان عواخ بس باي عواه كما شابرت لقد إن من يلسوران أنا من ديانة همزة مخلون أنا خبصة مدجاني قد إيفان يمد تربنونه جو إيران جورفستن فيتن تيتن لخا شقلتن عادات لخا إنا مدر جورفستن جو خابتت قد آتوراي مخا آتورتا جورفستن أنا هم شقي السوري كتاين أويمد أنا بغداين الدويوما قد أخدون مبرميتون لي الخلطي لتلي هيج شهارة الداقد أنا بداين ممارن أخدوخون جارد مصيتون الخبران دي لا بشماين ممارنة بشماين قد تاني قديي لا أدخلطة مارت أنا أويوما قديوما رابا مخديانة له إدان ديال ديي خلط دي بدواقونا بتيافخ ميدالة همزومخ مارنا قديي أنا إيكا بخلاطن إن أويا خمدي قد قبلنا بخا تخمنتا آزاد مارن هي دوس مارتون عبيتون رابا باسيمة قد أخلط دي بدواقوتون إن لا أويا خامندي قد أنا لنسا زجورة بخبرانه إدانا أنا قدية مارن أنا لنسا زجورة بدا خبران ديوخون سبب بدا همندي بدا أيا بتاخل خا أرخد همزمتا بالأواه وباليال السورة إنا إنتانك لا أخنان بضايخ أختوخن لاتون بضايا سبب أخنان أتخجر وسخ أيا بقضايو لا أرخد همزمتا بس كما سبايلا قد أخنان يوخ إحساسا قيالا قد آتي و أمسي خلط الديان دوقيلة وهمزمي بديو رابا شابرتا دانلا قد آمن دي أدخله. Ladies and gentlemen, my name is Ramella, and I would like to continue this session speaking in English because I do believe that as parents, we need to have more communication with our children. I do want to give an overview of our last session that I had with you. I was born and raised in Iran up to the age of 12. We migrated to United States, and I've been here for 36 years. I have 2 master's degrees. One is in general psychology, and the other one is in clinical psychology with the emphasis of MFCT, which is marriage, family, child therapy. I also have obtained my life coaching and have worked with many populations. The one important aspect of this session is in regards to the cognitive development of a human being. We develop cognitively from birth to 8 years old. And this is where we gain our confidence, our self-esteem, and what our character is. Character building is in these 8 years. The formation of our character, the formation of our cognitive development is within the first 8 years. The stages of development are very important. When we are speaking with our children, whether they are at age of 8 or at the age of 18,
we need to understand as parents what that child's cognitive understanding is in order to speak with them in that language. We cannot have an expectation or an understanding that our 8 years old is equivalent to our 12-year-old, because they are not. And we need to speak with them in their language. We need to be specific, we need to be simple, we need to be real. And our children may have a lot of questions. I correct myself, our children have many questions that we need to give them the freedom to ask. The day that my boys, which are 21 and 18, tell me, Mother, you are mistaken about whatever subject it is that we're speaking about, is the day that I celebrate. And I say, thank you for bringing that to my attention. I'd like to speak about that a little further. Why is it that you feel I'm making a mistake in this? And then they communicate that with me. If I agree with them, which I build my cognitive thinking to be able to freely listen to them and put aside all bias, we communicate. We come to an understanding. Maybe we come to an understanding that we disagree. It's okay to agree to disagree. That's called a healthy line of communication. And the day that they bring to my attention my mistakes is the day I celebrate. I actually encourage them to do that. And this is very important in our culture, because our culture is, this is how I was raised, and this is how I'm raising you. Well, some things need to change in that, because maybe the way we were raised was not the best way, but it was the best that our parents knew, because it had come down from their parents, which is all fine. But if we recognize where our mistakes are, where our shortcomings are, and correct them, then that also is a starting point. I encourage all of us parents, including myself, to gain the knowledge of how to rear our children, as far as raise them. Is when I say rearing, I mean raising them. We need to raise them with freedom of thought. We need to raise them with freedom of choice. They need to understand that they have a choice, and having a choice is a very powerful tool, because we are putting their thoughts into making a decision. So we are making them responsible for the decision that they're making, because we're not making the decision for them, in a sense. By giving them the choice, we're empowering them to make the best decision that they possibly can. This is why they will come to you as parents and ask you for your opinion, because you have given them the freedom to think about what they want to do and the decision they want to make. And I do not tell any of my clients what I do not preach to my children. I say to them, life is about choices. The choice we make dictates our present and ultimately our future. It's true that sometimes we don't make the best decision when we are in the future, looking back, but for the time, we need to really think about our choices and move forward with, this is the best choice at the moment, and not to take a biased approach, not to take a, because this is what we're told, but to make the best decision depending on whether we need to do some research, we need to ask, then let them do that. Let them make that decision. Don't make the decision for them. Let them have the tool to make those decisions. Some decisions
the mistakes in them is inevitable, but some are basically life-altering. And we need to bring our children to understand that the choice they have is very, very powerful. And they need to exercise that the best way they know how. They can come to us for guiding, but let's not make decisions for them. Let us build a future with our youth, with our adolescents, that have strong intellectual sense, that have strong personalities as far as having an independent thought pattern. And that's what we need to strive for, and that's what we need to move forward with. گشقان موقع به أبيتون باسيمة قد أبرسد مدر يوالو خون قديي قد أنا أويان أموخون أويان أرخا جوبيتوخون بأرخد برسخزوا اتليهيفي قد جودان سيشن قد بتاينا همزم من بوزودا بود خدشا من كتر قد اتلان جو سوسايتي قد بخايق جدو أطر قد بتخايق جابو وأخلاً قد إيوخ آتوراي مجورجر من دامن دي تبقخ مدر أبي باسيم مرخطانة ANB قد أبرسد قدي يوفالون قد أويان أموخون. I want to thank ANB for giving me the opportunity to be here. I want to thank you for watching me and accepting me in your homes. My number is 818. You can contact me. I beg your pardon. You can contact me at 818-439-3518. My website is mylifela.com. My email address is ramella@mylifela.com. گشقان موقع به کمسیتون قاریتون لی آلمانیان تمانی مطمان الصار أرب مطلعي أتجا تلاي خمسة تمان الصار ويب سايت دي إلى mylifela.com إيميل دي إلى ramella@mylifela.com أبيتون رابا باسيمة بتخزنو خون جو خرزت لا شبتت بتايلة أبيتون باسيمة مريم موخون